This is Mr. J. Hello. It's our basic video. Today's Monday, 월요일, December 12월 16th, 2024. 월요일에 world news 하지. 이번에 미국, USA, New Jersey. Today is debatable. News and debatable. 이거 뭐지? Drone 같다. Drone 맞지? 큰 drone. Our word list, drones, mysterious, aliens, reports, investigating, officials, dangerous, evidence, experts, government, tests, airplanes, groups, planet, authorities. In New Jersey, 미국 있는 지역, large drones have been flying at night. 밤에 엄청 큰 drone 날리는 것 있다. Since mid-November, 11월부터, and no one knows where they're coming from. 어디에서 왔는지 왜 있는지 사람은 다 모른다. There have been 1,000 reports about these mysterious drones. 1,000명 신고했다고. They are very big, up to 6 feet wide, and often fly in groups. 엄청 커. 보통 drone보다고 group로 날린다고. Some people think the drones might be from aliens. 어떤 사람은 외계인 보냈다고. While others believe that they're part of secret government tests. 또 다른 사람은 비밀 government test 실험하는 것. The FBI and other officials are investigating to find out what is happening. FBI는 확인하고 있다고. So far, they have not found any evidence that the drones are dangerous or from another planet. 아직 위험한 것 아니면 다른 planet 행성에서 나오는 이런 것은 증거 없다고. Even though it is exciting to think about outer space, experts say the drones could be misidentified airplanes. Alright? 그럼 experts은 아마 그냥 비행기 같다. 근데 아직 몰라. The authorities are working hard to solve the mystery and make sure everyone is safe. Alright? Where have mysterious drones been seen? 이 drones은 사람 어디에서 봤나? New Jersey, California. What do some people think the drones might be from? 어떤 사람은 누가 보냈다고 생각하나? Aliens? Aliens or birds? 새. How big are the drones? Drones 얼마나 크니? 6 feet wide or 2 inches wide? 이건 미국인은 centimeter 안 쓰지, meter 안 쓰지. Who is investigating the drones? 이거 확인, 조사하는 사람 누구야? The FBI and other officials? NASA. What do experts think the drones might be? 진짜 expert은 drones은 뭘로 생각해? Secret government tests or from outer space? What do you think? 이건 둘 다 틀린 것이지. 아마 misidentified airplanes 생각하는 것 아니야. misidentified airplanes. 이거는 답 같다. 맞지? Experts think that they're misidentified airplanes. 어디 있었나 그거 아빠 said the drones could be misidentified airplanes. 그거는 답 같다. Alright. Today's word of the day, stocking. 이번 주 우리 Christmas related words 한다. 그럼 stocking. 두 번째도 뭐야? 이거 보면 할 수 있나? 자, 보자. stocking. 첫 번째는 Christmas 양말 하는 이야기지. 그거는 알아야 돼. stocking도 꼭 철자 알아야 돼. 왜? S-T-O-C-K-I-N-G. 그거는 철자. 발음은 아마 다르게 적을 수 있지만 the act of keeping something available or supplying goods like a store or shelves, right? 두 번째 뜻은 이거 무시하고 이거. 물건을 채우는 것. 물건 채우는 것. Alright, 발음은 일단 음절 두 개 있다. 첫 번째는 음절은 이거는 MRJ로 할 거야. 첫 번째 음절은 강조한다. 강조. stocking. king. 그냥 이렇게 하자. 처음부터 미안해. stocking. stock. 그 다음에 두 번째 ing. stocking. 첫 번째 음절하고 stocking.
All right, example sentences. The children hung their stockings by the fireplace on Christmas Eve, and the workers spent the day stocking shelves at the grocery store. Stocking. All right, weather. 지도 보면 지금 한국 제일 추운 거로 되지. 이거 보면 수원 같다. 수원 제일 추운 것 같다. 근데 청양 항상 더 따뜻하지. 청양 보면 거의 10도이다. 10도. Okay. Let's see. Today and tomorrow, 둘 다 partly cloudy. P-A-R-T-L-Y. Cloudy. C-L-O-U-D-Y. Cloudy, partly cloudy. Today is a high of 9, and a low of 1. Tomorrow, a high of 10 and a low of 2. All right, so we talked about the weather, stocking, and drones. Alien drones? I don't know. Maybe. In the USA. I hope you guys have a good one, and I'll see you next time. Bye-bye.